on the greenhouse gas inventory, a first of its kind document anywhere in India, which is going to be released by the Honorable Minister for Youth Welfare and Sports Development. With these words, we are extremely grateful to the Honorable Sports and Youth Development Minister for his presence today, which shows his commitment towards the cause of climate change. His leadership in this sector will inspire millions of young people, the generations which are going to carry the initiatives forward to make Tamil Nadu a climate resilient state. As the youth icon, as an inspirational speaker, Minister's presence means a lot today to us. I extend a very warm welcome to the Honorable Sports and Youth Development Minister. Ladies and gentlemen, on your behalf. We are extremely grateful to our Honorable Minister for Environment and Climate Change for his stewardship, his encouragement, and his inspiring leadership, without whose support these initiatives would not have been possible. I extend a very hearty welcome to the Honorable Minister on your behalf. I'm happy to welcome Thiru Oliver Balhatchet, British Deputy High Commissioner, Tamil Nadu and Puducherry, who is a friend, philosopher, and a guide to the entire team working on climate change in the Department of Environment, Climate Change and Forest in our state. Welcome, Thiru Oliver. The government of Tamil Nadu could not have prepared the greenhouse gas inventory, which is based on pure data, science and evidence, without the support of CEEW. I have great pleasure in welcoming Thiru Arunabha Ghosh, CEO, CEEW, to this particular conference. Welcome, Arunabha. I welcome the esteemed members of the Honorable Chief Minister's Governing Council for Climate Change, Thiru Montek Singh Aluwalia, sir, Thiru Nandan Nilekani, who could not be present today, Thiru Eric Solheim, Dr. Ramesh Ramachandran, Dr. Soumya Swaminathan, Dr. A. Ramachandran, Thiru G. Sundararajan, Thirumati Nirmala Raja, and others. I extend a very warm welcome to the PCCF and head of the Forest Force, as well as all the other PCCFs who have come over here today. I also extend a very warm welcome to the special secretaries, TNPCB, DFOs, DEEs, digital committee members, wildlife board members, and my team members. It will take a very long time to read out the name of all the partners who have come here, and since the time is very short, I would like to just say that we greatly cherish the partnership of all the partners who have come here, and I extend a very warm welcome to all of you. But I would particularly like to mention the students who have come here, more than 200 students, and I would like to extend a very warm welcome to the students as well as to the Green Fellows, the 40 Green Fellows, and I really want to thank them for their support to us. I also would like to welcome our media friends. I would like to welcome our sustainability partner, and a very warm welcome to all of you. Yes. We are absolutely lucky that the Honorable Minister for Higher Education has joined us. Ladies and gentlemen, on your behalf, please extend a warm welcome to the Honorable Minister. Thank you, sir, for joining us. Once again, a very warm welcome to all of you. Nandri Vanakkam. Ladies and gentlemen, the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu's vision of Tamil Nadu achieving carbon neutrality much ahead of India's target of 2070 is being translated into reality by the first of its kind Tamil Nadu Climate Change Mission. Today, we're screening a short film specially created for you, curated by Sarah of Evanescence Studios, that brings to you a short overview of all of the projects. May I please direct your attention towards the AV screens.
Every great journey begins with an inspired vision. Our vision is for a state where nature thrives and people flourish. The Green Tamil Nadu mission was initiated in 2021 with the vision of making the state greener, cleaner and resilient. It has set a target of increasing green cover from 23.7% to 33% by 2030. Within a short span of time, the mission has been able to achieve visible results on the ground through community involvement, village forests, restored mangroves and expansive plantations. Tamil Nadu's green cover is rapidly rising. Wetlands are critical ecosystems that are threatened all over the world. The Tamil Nadu Wetland Mission has been working to protect and revive wetlands throughout the state. These wetlands are showing remarkable recovery. Climate change is a global crisis that needs our immediate attention. The state government has initiated the Tamil Nadu Climate Change Mission, which is working to mitigate climate change related effects and building resilience in the state. Coastal regions are the most vulnerable to the effects of climate change and sea level rise. Protecting them is the highest priority. The state is launching the Tamil Nadu Coastal Restoration Mission to protect and enhance its long and beautiful coastline. Tamil Nadu's coastline is rich and diverse. Coral reefs with thriving underwater life. Seagrass beds that are home to rare animals, including the highly endangered dugong. Mangrove forests that are so dense that they form protective walls to save our coastline. Tradition and culture that are as diverse as the biodiversity of the region. The local people have been living with the oceans for thousands of years. Their unique fishing methods have sustained and are sustainable. Preserving this beautiful coast against the perils of climate change is a challenge of the highest magnitude. The Tamil Nadu Coastal Restoration Mission is designed to combat this at every level. One of the devastating effects of rising sea temperatures is coral bleaching. At the Kariyachali Island in Gulf of Mannar, the mission will undertake action to restore the corals. Erosion of beaches is a side effect of climate change related changes. To counter this, bioshields in the form of various tree species will be planted along vulnerable beaches. Seagrass beds are one of the most threatened underwater habitats in our country. To revive them, large-scale restoration activities will be undertaken. 80% of ocean waste originates from land. Pollution from effluents is also a major threat. Various measures to control these will be put in place. Numerous conservation centers are being set up to strengthen management efforts and to increase awareness. 2 turtle conservation centers, one in Nagapattinam and one in Chennai, will help us understand and conserve these highly endangered reptiles. A dugong conservation center at Manora in Tanjavur will focus on saving one of the rarest animals in the country. An international bird center is being planned near Marakanam. A world-class botanical park is being set up at Kadambur to highlight the state's floral diversity. A wetland conservation center at Pallikarnai in Chennai will throw light on the importance of saving our wetlands. One of the highest priorities for the mission
is strengthening the livelihoods of people along the coast. Erratic weather patterns and dropping fish catch are a big threat. Alternative and sustainable sources of livelihood will be set up. Enhanced tourism experience through blue flag beaches will not only delight visitors but also provide income to the locals. Climate change is one of the most pressing issues of our time. Through its climate change mission, Tamil Nadu is taking bold steps to mitigate and simultaneously build resilience, both for its biodiversity and the communities that inhabit its rich and vibrant coastline. இப்பொழுது ஆற்றல் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நீர் சபையின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி முனைவர் அருணாபா கோஷ் அவர்களை உரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கிறோம். I now request Dr. Arunabha Ghosh, Chief Executive Officer, Council of Energy, Environment and Water, to please address the gathering. Namaskar, good morning, rather good afternoon. Honourable Minister for Youth Welfare and Sports Development, Honourable Minister for Environment and Climate Change, Honourable Minister for Education, Additional Chief Secretary for Environment, Climate Change and Forest, Shri Thiru Ralnath, Chief Mission Director of the Tamil Nadu Climate Change Mission, and the British Deputy High Commissioner, Mr. Oliver Balhachet. Good afternoon, ladies and gentlemen. I am Arunabha Ghosh, the CEO of the Council on Energy, Environment and Water. We're an independent institution, and we've been privileged to be the technical partner to the Government of Tamil Nadu in developing the greenhouse gas inventory and the pathways for net zero transition, a report that the Honourable Minister will release soon. What I wanted to say here is leave you with a simple message that as we look towards the challenge of climate change and the opportunity for what we can do in terms of investment, in terms of new technologies, in terms of new business models, we have to think about net zero not as an energy transition, but as an economic transformation. Tamil Nadu is already going through multiple transformations. Honourable Chief Minister has laid out a vision for Tamil Nadu to become a $1 trillion economy by 2030. But we are also very near the site of one of India's very first industrial parks. So the economic transformation is going to come on the back of the history of industrial development in Tamil Nadu, but also the future of a green industrial development in Tamil Nadu. In fact, one of the findings we see from this report is that while the state net value added is either the second or the third among the country, Tamil Nadu's emissions, greenhouse gas emissions, is eighth. Because it shows that as you progress and add value to your industries beyond the primary sectors, you can actually also become much cleaner as you progress. It is also one of the most urbanized states in the country, and with significant social transformation, including the role of women in the workforce. These are all the seeds, as the video was showing, these are all the seeds that are being planted for the net zero transformation that Tamil Nadu can also go through. So my submission to all of you, and particularly to the Honourable Ministers, is can we have a new mantra of jobs, growth, and sustainability? Now, how do we get there? Among the seeds that have been planted are already the large number of state government programs and missions, starting with the Green Climate Company, the Tamil Nadu Climate Change Mission, the Green Tamil Nadu Mission, the Wetlands Mission, but also the campaigns around reducing plastic waste,
on the climate studio, on creating a Tamil Nadu Green Climate Fund, a budgeting exercise around climate change, trying to create climate neutral districts, a new state action plan on climate change, and the idea of climate smart villages. There's an exhibition outside as well. So what more can be done? So if we have planted these seeds, how do we irrigate this? And what is the pathway towards net zero? So I will just illustrate to you some of the key findings that we come out with in this report. Number one, as I said, net zero is as much, perhaps more about an economic transformation than just climate change or an energy transition. Which means, number two, we have to ask ourselves, in a fast-growing economy like Tamil Nadu, how do emissions rise up, but also peak, and then how quickly can we bring them down? So the peaking year is as important as the final year of net zero. Resulting from that is the very first tool, and that's my third point, which is that efficiency in the energy system has to be absolutely central to the story. Compared to 2020, by 2030 alone, Tamil Nadu's energy intensity in its GDP would have to reduce by 24% and by 55% by 2050. Now, while energy efficiency is like the first fuel, there are many other opportunities that arise. So my fourth point then is that in this story, in this transition towards net zero, we will witness a massive electrification of the economy. Under a business as usual scenario, we see that electricity consumption increases sixfold in the route to 2070. But in a net zero scenario, electricity consumption increases 11-fold. Basically, the more the economy gets electrified, the better and easier it becomes to then bring that economy towards net zero. So once we've electrified the economy, what do we do? So fifth point is then we have to decarbonize that electricity sector. And this is really where it becomes very interesting. In a net zero scenario, the power sector emissions in Tamil Nadu peak at about 157 million tons in 2050, and then they begin to come down. Therefore, the sixth point, how do we decarbonize the electricity sector? We estimate in our analysis that Tamil Nadu will need about 475 gigawatts of solar, about 90 gigawatts of wind power, including offshore wind, in order to achieve net zero. Now, this is a huge transformation, not just in the economy getting electrified, but the electrified economy becoming much cleaner. In order to do this, therefore, my seventh point is that the overall emissions intensity of our growth in Tamil Nadu will have to reduce by about 46% by 2030 and 87% by 2050. Now, what I have outlined for you is both the scale of the opportunity, about 1.5 million crore of investment that can flow, but also the ways in which, from energy efficiency to electrification to green industrialization to new sectors of the economy. But this is not sufficient. And this is where we go back to the seeds. The Green Tamil Nadu mission that is already underway, if we increase our ambitions on emissions reduction and our ambitions on more forestry, we can actually aspire, as Honorable Chief Minister has said, to net zero well before 2070. So it's a combination of the technology and the nature-based solutions that need to come together. Therefore, if we have laid the seeds and we have thought about the pathways, how do we take it forward? We will need
updates on these inventories. We will need updates on these pathways as technologies change. We will need to promote new business models. A lot of the examples we heard in the morning. We will have to align the state budget with the climate priorities. We're going to create climate literacy at the grassroots level. But may I also submit, since I'm speaking before the Honorable Minister for Youth, we will have to make the youth not just the demanders of the change, but the makers of the change that we are envisioning. My own daughter is only 11. When India gets to net zero, she will be almost retiring. So it is the youth of India, is the youth of Tamil Nadu who will actually enact the changes and the future that we are envisioning. With those words, I want to thank you again for giving us the opportunity to partner with the state government, but also submit to you that our support is always there for your visionary leadership. Thank you very much. Namaskar. Thank you, sir. Research shows that kids learn best through play. It is of vital importance for kids to learn about climate change as this affects their immediate future. For them to be a part of the solution, they need to be able to comprehend the issues and the challenges that lie ahead. So to make it inclusive and accessible, BibluBox was commissioned to design a game for us. Mr. Jagan from BibluBox put his heart and soul into this project, and we want to take a moment to thank him for this. I'd now like to invite Mr. Oliver Ball-Hatchett, British Deputy High Commissioner, Tamil Nadu and Puducherry, to please release the Fun and Learn module for kids, Climate Literacy Game module, a Government of Tamil Nadu, United Kingdom Climate Change Partnership. Thank you. I'd now like to invite Mr. Oliver Ball-Hatchett to please address the gathering and speak to the long-standing partnership between the state and the United Kingdom. Good afternoon. Honourable Ministers, Additional Chief Secretary Supriya Sahu, Mr. Ghosh, Mr. Nath, and everybody here in the audience, good afternoon, Vanakkam. My name is Oliver, I'm the British Deputy High Commissioner, and I'm sort of thinking, why have I been invited here today? I guess because of a strong relationship we have with Tamil Nadu on many things, including on combating climate change and protection of the environment. And it highlights, I think, what has been said already, is that climate change is a global problem and can only be solved through partnerships across the world. Now, I don't know, so I represent the United Kingdom, that is England, Scotland, Wales and Northern Ireland. I don't know how many of you have been to Scotland. If you have, you might not remember it as being a particularly warm place. But actually, the north of Scotland broke a record for the United Kingdom in January. It recorded the warmest January day on record at 19.6 degrees centigrade. Now, I know sitting here in Chennai, 19.6 degrees centigrade doesn't sound like much, but that is a good summer's day for us in the United Kingdom. And in the north of Scotland, they recorded that in January. I sort of say it with a smile on my face, but that is actually quite a shocking statistic. It beat the previous record by 1.3 degrees. And a couple of years ago in 2022, we experienced a heat wave in the United Kingdom. And the 11 a.m. record, i.e. the highest temperature that had been recorded at 11 a.m. in the morning in the United Kingdom, was beaten by 5 degrees centigrade, which and I think we all in this room are cognizant and accepting of our changing climate, but I think that the degree of change is the thing that is very striking.
Now, I accept that I come from a country, the United Kingdom, which has contributed to historically to emissions of CO2 in the atmosphere. Historically, my country, between 1800 and 2020, our historic emissions have been 78 billion tonnes, and that compares to 54 billion tonnes from India, which is a far bigger country with a far bigger population. The population of my country is around 70 million, maybe a bit less, compared to 1.4 billion here in India. But India is likely to overtake the UK in the next 10 years. Now, Mr. Ghosh's lecture, which was excellent and fascinating, talked about the need to grow your economy at the same time as reducing your emissions. And I think that the United Kingdom is proving that that is possible. Between 1990 and 2019, the UK's economy grew by 76%, and at the same time we managed to cut emissions by 44%, which was faster than any other G7 country. So it is possible. I accept that India, Tamil Nadu, has some growth and those emissions will go up, but it is possible at that point of peaking to start bringing those down while still growing your economy. And we have also shown in the United Kingdom that the use of renewable energy can actually be cost effective. We have 14 gigawatts of installed capacity of offshore wind, and we have plans to increase that to 50 gigawatts by 2030. And offshore wind is one of the areas we are very pleased to be working with India and with Tamil Nadu, because we know that Tamil Nadu has such huge potential when it comes to offshore wind. And we also have a target to quintuple ground-mounted and rooftop solar capacity to 70 gigawatts by 2035, and to have 10 gigawatts of low-carbon hydrogen production capacity by 2030. And from the 1st of October this year, we will no longer use coal to generate electricity. And that is something that is going to happen a year earlier than planned. Another target we have in the United Kingdom is by 2035 for all vehicles to be net zero at the tailpipe. So net zero vehicles at the tailpipe by 2035. And we were the first country, the first major economy, to commit into law net zero by 2050. So our ministers are obliged by law. They can be taken to prison if they do not reach the target of net zero by 2050. Now, I said that climate change is a global issue and needs partnership globally, and that means countries like mine stepping up to the commitment to international climate finance. And the UK has committed last year to spending 11.6 billion between 2022 and 2026, and that's something we are delivering on. And our partnership with Tamil Nadu, see, I've been here for 4.5 years, and it's a fantastic state to have been posted to, because the cooperation with the government of Tamil Nadu has been on many issues excellent, and particularly on climate change. And we are delighted to have partnered with the government of Tamil Nadu on projects on green hydrogen, offshore wind, an EV park, industrial green rating, electronic and battery waste, low emission zoning, a heat mitigation strategy, monitoring, verification and MRV in wetlands, forest and mangroves. Kew Gardens, the famous botanic gardens in London, is a partner for the botanic gardens which Supriya mentioned earlier. And Tamil Nadu has registered the Longwood Shola Forest up in the Nilgiris as part of the Queen's Commonwealth canopy. We've also had 5 government ministers visit in the last 18 months, and all of their programs have focused to an extent on our partnership around climate.
So I would conclude by congratulating Tamil Nadu for setting out such a clear vision on day one of coming into office a couple of years ago, and then delivering on that vision. It needs partnership and it needs action at every level. It needs governments to set the direction, and then it needs action from every level, from large industry down to grassroots. And I think it's particularly worth praise for the government of Tamil Nadu that they have put economic development and people at the heart of their strategies. So if you look at their strategies, I think that they are achievable because they do that. So congratulations for that. Congratulations to today, and thank you. இப்பொழுது புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் பரிமாற்றம் செய்ய போகிறார்கள். We now move on to the MOU exchange ceremony. May I please welcome onto the stage the registrar from Tamil Nadu Agricultural University, Dr. R. Tamilvendan. இப்பொழுது தமிழ்நாடு அரசின் சுற்றுச்சூழல் காலநிலை மாற்றம் மற்றும் வனத்துறையின் கூடுதல் தலைமை செயலாளர் திருமதி சுப்ரியா சாஹூ IAS அவர்களை தமிழ்நாடு பசுமை காலநிலை நிறுவனத்தின் சார்பாக புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தை தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தின் பதிவாளர் முனைவர் ஆர் தமிழ்வேந்தன் அவர்களுடன் அமைச்சர்கள் முன்னிலையில் பரிமாற்றம் செய்ய அழைக்கிறோம். Thank you, sir. I'd now like to invite the Honorable Minister for Environment and Climate Change, Government of Tamil Nadu, Thiru Siva V. Meyanathan avargal, to please unveil this study report on microplastics in marine, estuarine and freshwater compartments of Tamil Nadu by Dr. Edward Patterson from Suganthi Devadas Marine Research Institute. இப்பொழுது தமிழ்நாடு சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலை மாற்றுத்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு திரு சிவ வி மெய்யநாதன் அவர்களை அறிக்கையை வெளியிடுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். Ladies and gentlemen, our state has the highest number of Ramsar sites in the country, with 15 new Ramsar sites being added in the recent past. It brings up the total to 16. The Tamil Nadu Wetlands Mission, team led by Mr. Deepak Srivastava, Chief Mission Director, have worked tirelessly to achieve this dream. The compendium was designed by Mr. Samson P. Samuel of Round Events, India. May I now request the Honorable Minister for Environment and Climate Change to please release the Ramsar sites compendium. இப்பொழுது மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களை ராம்சார் தல தொகுப்பை வெளியிடுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். For your information, to all of our international delegates and for those traveling from out of state, a headset has been provided with a translation of the speeches to follow. Please turn your headsets to channel 1. இப்பொழுது தமிழ்நாடு சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலை மாற்றுத்துறை அமைச்சர் அவர்களை சிறப்புரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கிறோம். Ladies and gentlemen, please join me in giving a warm welcome to the Honorable Minister for Environment and Climate Change, Government of Tamil Nadu, Thiru Siva V. Meyanathan avargal, as he presents the keynote address. மிக சிறப்போடு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தலைவர் அவர்களுடைய வழிகாட்டுதலின் பேரில் தமிழ்நாடு காலநிலை உச்சி மாநாடு 2.0 இந்த விழாவிற்கு வருகை தந்து இந்த மாநாட்டினை தொடங்கி வைத்து விழா பேருரையாற்ற வருகை தந்திருக்கின்ற திராவிடத்தின் விடிவெள்ளி, தமிழினத்தின் விடியல், தமிழகத்தின் எதிர்காலம், இளைஞர்களின் எழுச்சி நாயகன், மக்கள் இதயத்தில் உதயமான
மாண்புமிகு இளைஞர் நலம் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் அண்ணன் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களே, இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டு சிறப்பு சேர்த்திருக்கின்ற மாண்புமிகு நமது பிற்பட்டோர் மற்றும் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் அண்ணன் ராஜகண்ணப்பன் அவர்களே, இந்த விழாவை மிக சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்து தமிழ்நாட்டில் காலநிலை மாற்றத்திற்கான பல்வேறு முன்னெடுப்புகளை மேற்கொண்டிருக்கிற அரசு முதன்மை செயலாளர் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலை மாற்றத்துறை மற்றும் வனத்துறையுடைய அரசு முதன்மை செயலாளர் திருமதி சுப்ரியா சாஹூ IAS அவர்களே, மற்றும் இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டு சிறப்பு சேர்த்திருக்கின்ற பிரிட்டிஷ் அரசுடைய டெப்டி ஹை கமிஷனர் திரு ஆலிவர் பால்கே அவர்களே, மரியாதைக்குரிய விழாவில் உரையாற்றியிருக்கின்ற திரு அர்னவ் கோஸ் அவர்களே, மற்றும் நன்றி உரையாற்ற இருக்கின்ற நமது திரு ராகுல்நாத் IAS அவர்களே, இந்த காலநிலை உச்சநிலை மாநாட்டினை மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் டிசம்பர் மாதம் 2022 அன்று கடுமையான புயல் வீசிக்கொண்டிருந்த வேளையில் இந்த காலநிலை உச்சி மாநாட்டை தொடங்கி வைத்தார்கள். அதனுடைய தொடக்கமாக இரண்டாவது காலநிலை உச்சி மாநாடு இன்றைய தினம் நமது மாண்புமிகு அமைச்சர்களால் தொடங்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக இந்தியாவில் இருக்கின்ற பல மாநிலங்களில் காலநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளை நாம் எவ்வாறு எதிர்கொள்வது, அதை எவ்வாறு தடுப்பது என்கின்ற அடிப்படையில் நமது மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் பல்வேறு முன்னெடுப்புகளை மேற்கொண்டிருக்கிறார். அந்த அடிப்படையில் கிரீன் தமிழ்நாடு மிஷன், பசுமை தமிழகம், இந்த அடிப்படையில் தமிழ்நாட்டில் ஆண்டுதோறும் 10 கோடி மரங்களை நடவு செய்து தமிழ்நாட்டை பசுமை மிகுந்த தமிழகமாக மட்டுமல்ல கார்பன் நியூட்ரல் என்கின்ற நிலையை எட்டுவதற்காக முன்னெடுப்பில் இன்றைய தினம் பசுமை தமிழகம் வெற்றி நடை போடுகிறது. குறிப்பாக கடந்த ஆண்டு 2,82,00,000 மரங்கள் நடவு செய்யப்பட்டது. இந்த ஆண்டு 10 கோடி மரங்கள் என்ற இலக்கை நோக்கி நாம் பயணித்திருக்கிறோம். அதே போல தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் மூலமாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற பல்வேறு தொழிற்சாலைகளை அணுகி அவரிடத்திலே கிட்டத்தட்ட 783 இடங்களில் குறுங்காடுகளை உருவாக்கி இருக்கிறோம். இதன் மூலமாக தொழிற்சாலையிலிருந்து வெளியேற்றப்படுகின்ற நச்சுக்காற்றுகள், கார்பன் போன்றவை மரங்களால் உறிஞ்சப்பட்டு அவை ஆக்சிஜனாக மாற்றப்படுகிறது. அந்த அடிப்படையில் 15 லட்சம் மரங்களை நடவு செய்து இன்றைக்கு குறுங்காடுகளை உருவாக்கி இருக்கிறோம். குறிப்பாக 2030க்குள்ளாக கார்பன் கிட்டத்தட்ட நாம் 70% குறைக்க வேண்டும் என்கின்ற இலக்கை நோக்கி பயணிக்கின்ற வேளையில் தமிழ்நாட்டில் அதை முன்னெடுத்திருக்கின்ற வேளையில் கார்பன் நியூட்ரல் கோயம்புத்தூர் என்கின்ற திட்டத்தை தொடங்கி இன்றைக்கு கோயம்புத்தூர் பகுதியிலே பல்வேறு இடங்களில் இதற்கான முன்னெடுப்புகளை மேற்கொண்டிருக்கிறோம். குறிப்பாக நமது கோயம்புத்தூரில் இருக்கின்ற BSc கல்லூரியில் இருக்கின்ற அங்கிருக்கின்ற 14,000 மாணவ செல்வங்கள், கல்லூரி மாணவர்கள் கிட்டத்தட்ட 79,738 பிளாஸ்டிக் பெட் பாட்டில் அவங்க கலெக்ட் பண்ணி அது மறுசுழற்சிக்கு அனுப்புற அந்த நிகழ்வில் இன்றைக்கு இந்தியாவிலே தமிழ்நாட்டில் அந்த மாணவர்கள் சாதித்திருக்கிறார்கள். கின்னஸில் அது இடம்பெற்றிருக்கிறது என்கின்ற மகிழ்ச்சியான செய்தியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஏனென்றால் பிளாஸ்டிக் கொடிதினும் கொடியது. மிக வேகமாக நாம் பயன்படுத்துகின்ற அந்த பிளாஸ்டிக் ஆனது குறைந்தபட்சம் 10 to 15 நிமிடங்கள் தான் நாம் அவற்றை பயன்படுத்தி தூக்கி எறிகிறோம். ஆனால் இந்த மண்ணில் விளைவிக்கக்கூடிய கேடுகள் அதிகம். மனிதர்களுக்கு மட்டுமல்ல, மண்ணில் வாழ்கின்ற அத்தனை உயிர்களுக்கும் கேடு விளைவிக்கக்கூடியது என்பதை பிளாஸ்டிக் ஒழிப்பில் தமிழ்நாடு இன்றைக்கு முன்னிலையில் இருக்கிறது. அந்த அடிப்படையில் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் பிளாஸ்டிக் மாற்று என்ன என்று எல்லோரும் இயற்கை ஆர்வலர்கள் பொதுமக்கள் அத்தனை பேரும் கேட்டபொழுது 23/12/2021 சென்னை கலைவாணர் அரங்கில் நமது மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் மீண்டும் மஞ்சப்பை என்கின்ற மகத்தான திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார். தொடங்கி வைத்த அந்த விழாவில் உரையாற்றிய முதலமைச்சர் அவர்கள்
மஞ்சப்பை பயன்படுத்துபவர்கள் அவமானத்தின் சின்னமல்ல. யாரெல்லாம் மஞ்சப்பை பயன்படுத்துகிறார்களோ அவர்கள் இயற்கையின் பாதுகாவலர் என்று பிரகடனப்படுத்தினார் நமது மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள். அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கு பிளாஸ்டிக் கட்டுப்பாட்டுக்குள் ஓரளவு கொண்டு வந்திருக்கிறோம். ஆர்டிகல் 51A படி இந்தியாவில் இருக்கின்ற உலகத்தில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு குடிமகனுடைய ஒவ்வொருவருடைய இயற்கையை பாதுகாக்க வேண்டும் என்கின்ற நமக்கான கடமைகளில் ஒன்றாக அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே அதை நாம் முன்னெடுக்க வேண்டும். அந்த அடிப்படையில் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் இயற்கையை பாதுகாக்கின்ற அந்த அறப்பணி ஆற்றுகின்ற தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற 100 இயற்கை ஆர்வலர்களுக்கு நமது தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் கிரீன் சாம்பியன் அவார்டு வழங்குகிறார். அதாவது பசுமை முதன்மையாளர் விருது 1 லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு முதல் நீர்நிலைகளை தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற நீர்நிலைகள் மட்டுமல்ல, எல்லா இடங்களிலும் இன்றைக்கு நீர்நிலைகள் மிகப்பெரிய பாதிப்படைந்து வருகிறது. நீர்நிலைகளை பாதுகாக்க வேண்டிய கடமை நமக்கு மிக மிக முக்கியம் என்பதை நமது மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் நீர்நிலை பாதுகாவலர் விருதும் இந்த ஆண்டு 100 பேருக்கு வழங்க இருக்கிறோம். அதுவும் 1 லட்சம் ரூபாயில் வழங்க இருக்கிறோம். குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற நதிகள் காவிரி, தென்பெண்ணை, பாலாறு, வைகை, தாமிரபரணி, இங்க இருக்கின்ற கூவம் நதி உட்பட அத்தனையும் மீட்டெடுக்கின்ற பணிகள் நமது மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் இன்றைக்கு நடவடிக்கை மேற்கொண்டிருக்கிறார். எங்கெல்லாம் அதாவது தொழிற்சாலை கழிவுகள், அதே போல நகரத்திலிருந்து வெளியேற்றப்பட்ட கழிவுகள்லாம் அந்த நதிகளில் கலக்கிறதோ அதை தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எந்தெந்த இடங்களில் STP தேவையோ அது அமைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளும் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் மேற்கொண்டு அமைத்து வருகிறார்கள் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இங்க இருக்கின்ற மாண்புமிகு நமது இளைஞர் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் அதில் மிகவும் கண்ணும் கருத்துமாக இருக்கிறார். இங்க இருக்கின்ற கூவம் நதியானது அவருடைய தொகுதியிலும் அந்த நதி கடந்து செல்வதை நேரடியாக பார்த்து மனது வேதனைப்பட்டு இதை எப்படியாவது மாற்ற வேண்டும் என்று அதற்கான முன்னெடுப்பை மேற்கொண்டார். மாண்புமிகு நீர்வளத்துறை அமைச்சர் எங்களையெல்லாம் ஒரு ஆய்வுக் கூட்டத்தில் அமைத்து கிட்டத்தட்ட ஒரிசா சென்று அங்கே இது போன்ற ஆறுகளை அவர்கள் மறுசீரமைப்பு கட்டமைப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார். அதை போய் நேரடியாக ஒரிசா மாநில முதலமைச்சரோடு அங்கே பார்வையிட்டு வந்து கூவன் நதியை சீரமைக்க வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையில் நமது இளந்தலைவரை பொறுத்த வரைக்கும் எதையும் எடுத்தால் அதை முடித்துவிட்டு தான் அவர் அமர்வார், அதை முடித்தே தீர்வோம் என்கின்ற அந்த அடிப்படையில் கூவம் நதியை சீரமைப்பதற்காக 1500 கோடியை நிதியாக பெற்று தந்திருக்கிறார் நமது இளம் தலைவர் அவர்கள். பணிகள் தொடங்க இருக்கிறது என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அது மட்டுமல்ல, தமிழ்நாட்டில் நகர்ப்புறங்களில், பேரூராட்சிகளில், மாநகராட்சிகளில் எங்கு பார்த்தாலும் கடைசி புகலிடம் நமது நீர்நிலைகள் தான். அவற்றையும் மறுசீரமைக்கின்ற வகையில் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் பல இடங்களில் நமது மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் அந்த நீர்நிலைகளை மீட்டெடுத்திருக்கிற பெருமை நமது முதலமைச்சர் அவர்களை சாரும். குறிப்பாக இதையெல்லாம் தாண்டி தமிழ்நாட்டில் 259 இடங்களில் நிறைய இடங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா குப்பை கிடங்குகள், குப்பை மேடுகள், அதனால் வெளியேற்றக்கூடிய நச்சு வாயுகள், மீத்தேன் போன்ற வாயுகள் கொடிய மிக கொடுமையானது. அதனை இன்றைக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் கண்டறிந்து 119 இடங்களே முழுமையாக பயோமைனிங் முறையிலே குப்பைகள் பிரித்தெடுக்கப்பட்டு 519 ஏக்கர் உயிர் நிலங்கள் மீட்டெடுக்கப்பட்டு அந்த இடங்கள் மியாவாக்கி முறையில் அடர்க்கு வனங்களாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. இதுவே தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் இன்றைக்கு இயற்கையை மீட்டெடுத்த மிகப்பெரிய முன்னெடுப்புக்கான எடுத்துக்காட்டாக நான் பார்க்கிறேன். அண்மையில் கூட 2 தினங்களுக்கு முன்பாக கொடுங்கையூரில் குப்பை கிடங்கு மாற்றுவதற்காக 648 கோடி ரூபாய் அதற்கான நிதி ஒதுக்கீடு செய்து அதற்கான பிரித்தெடுத்தலும் அந்த பணிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இது மட்டுமல்ல, சென்னை உலகில் இருக்கின்ற நகரங்களில் சென்னை பாத்தீங்கன்னா இன்றைக்கு கிளைமேட் ரெசிலியன்ஸ் சிட்டி, எந்த ஒரு பேரிடரிலிருந்து உடனடியா மீள்தன்மை பெறக்கூடிய ஒரு நகரமாக சென்னை மாறி இருக்கிறது என்றால் அதற்கு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் எடுத்திருக்கின்ற பல்வேறு நடவடிக்கைகள். குறிப்பாக உலகில் இருக்கின்ற 43 நகரங்கள் இது மாதிரி கண்டடிக்கப்பட்டு அந்த கிளைமேட் ரெசிலியன்ட் சிட்டி என்கின்ற பெருமையை இன்றைக்கு மின்சாரமா, புதைவடம், அதேபோல நீர்நிலைகளில் எங்கும் தேங்காத அளவிற்கு இன்றைக்கு மாற்றி காட்டிய பெருமை தமிழ்நாடு முதலமைச்சருக்கு தாரும் என்பதை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற சுற்றுலா தலங்கள், பல்வேறு சுற்றுலா தலங்கள் பார்த்தோம்னா நிறைய பேர் போய் அங்கே நாம் சுற்றுலா செல்வதற்காக அங்கே ஏற்படுகின்ற மாசு, காற்று மாசு, ஒலி மாசு, பிளாஸ்டிக் போன்ற இவற்றையெல்லாம் தடுப்பதற்காக
கிளைமேட் ரெசிலியன்ட் வில்லேஜஸ் என்கின்ற ஒரு திட்டத்தை இன்றைக்கு செயல்படுத்த இருக்கிறோம். இதுல பாத்தீங்கன்னா கோடியக்கரை, முத்துப்பேட்டை, கொடைக்கானல், குற்றாலம், பிச்சவாரம், ராமேஸ்வரம், ஏற்காடு, ஊட்டி, ஒகேனக்கல், பழவேற்காடு, திருச்செந்தூர் ஆகிய 11 கிராமங்களை அதனுடைய சுற்றுச்சூழல் இயற்கை பாதுகாக்கின்ற வகையில் மீட்டெடுக்கின்ற அந்த பயணத்தையும் நாம் மேற்கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு நிறைய பேசலாம். சுற்றுச்சூழல் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளிலிருந்து நாம் பேசிக்கொண்டே இருக்கலாம். ஆனால் அதற்கான பணிகளை நாம் இன்றிலிருந்தே, இந்த நிமிடத்திலிருந்தே தொடங்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதனால் இன்றைக்கு உலக வெப்பமயமாதலால் மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தல் பார்த்தீங்கன்னா கடற்கரை ஓரம் இருக்கின்ற அந்த பகுதி மக்களுக்கு தான். கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாடு 1076 கிலோமீட்டர் நீளமான கடற்கரை கொண்ட மாநிலம். எந்த பேரிடர் ஏற்பட்டாலும், அண்மையில் ஏற்பட்ட மிக்சாம் புயலாக இருக்கட்டும், தூத்துக்குடியில் இருக்கின்ற கனமழையாக இருக்கட்டும், இவை அனைத்தும் கடற்கரை ஓரம் இருக்கின்ற அந்த 14 மாவட்டங்கள் மிகப்பெரிய பேரிடர் காலங்களில் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்கின்ற அடிப்படையில் நமது மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் உலக வங்கியுடன் இணைந்து, தமிழ்நாடு அரசோடு இணைந்து 1675 கோடி ரூபாயை இன்றைக்கு நிதியாக பெற்று தந்திருக்கிறார். இதன் மூலமாக கடல் அரிப்பை தடுக்கவும், கடல் மாசுபாட்டை குறைக்கவும், கடல் பல்லுயிர் பெருக்கத்தை மேம்படுத்தவும் இன்றைக்கு அதற்கான நிதியும் நமது மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் பெற்று தந்திருக்கிறார்கள் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு, இயற்கை நமக்கு தேவையான அனைத்தையும் தருகிறது. இயற்கையை நாம் என்ன செய்தோம் என்று சற்று பின்னோக்கி பார்த்தால், இயற்கையை பாதுகாக்கின்ற நடவடிக்கையை ஒவ்வொரு நாளும் நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என கேட்டு, இந்த மாநாட்டில் பங்கெடுத்திருக்கின்ற நமது மாண்புமிகு இளைஞர் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள், பஞ்சபூதங்களும் உலகை இயக்குவது போல் இன்றைக்கு இயங்கு வரும் எங்கள் எதிர்காலமே. முத்தமிழறிஞர் தலைவர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் 5 விரலை காட்டி கரம் அசைத்த போதெல்லாம் நான் சூரியனைத்தான் சொல்கிறார் என்று நினைத்திருந்தேன். இப்போதுதான் புரிகிறது. உதயநிதி என்ற 5 எழுத்தை குறிப்பால் உணர்த்தி எதிர்கால இந்த பூமியை இயற்கை பாதுகாக்க வந்த இளம் தலைவர். அவர் சொன்னால் இளைஞர்கள் அத்தனை பேரும் கேட்பார்கள் என்று இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களுக்கு துறையின் சார்பாக, தமிழக மக்கள் சார்பாக, வருகை தந்திருக்கின்ற இயற்கை ஆர்வலர்கள் அத்தனை பேர் சார்பாக நெஞ்சார்ந்த நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். I now request the Honorable Minister for Youth Welfare and Sports Development, Government of Tamil Nadu, Thiru Udhayanidhi Stalin avargal, to please launch the Tamil Nadu Coastal Restoration Mission by unveiling the new logo for the mission. Praveen Shanmugam of Pollachi Papyrus designed the new logo. அடுத்ததாக மாண்புமிகு இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் அவர்களை தமிழ்நாடு நெய்தல் மீட்சி இயக்கத்தின் புதிய சின்னத்தை வெளியிடுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். I now request the Honorable Minister to release Tamil Nadu's Greenhouse Gas Inventory and Pathways for Net Zero Transition report prepared by the Council for Energy, Environment and Water. அடுத்ததாக மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களை CEW தயாரிக்கப்பட்ட பதிப்பை வெளியிடுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். இப்பொழுது இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு திரு உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களை சிறப்புரையாற்ற பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். Ladies and gentlemen, please join me in giving a very, very warm welcome to our esteemed chief guest.
மாண்புமிகு சுற்றுச்சூழல் காலநிலை மாற்றத்துறை அமைச்சர் அண்ணன் திரு சிவ வி மெய்யநாதன் அவர்களே, மாண்புமிகு உயர்கல்வித்துறையினுடைய அமைச்சர் அண்ணன் திரு ராஜகண்ணப்பன் அவர்களே, சட்டமன்ற உறுப்பினர் சகோதரர் மருத்துவர் டாக்டர் எழிலன் அவர்களே, தமிழ்நாடு புதுச்சேரி பிரிட்டிஷ் துணை தூதர் திரு ஆலிவர் பாலஷெட் அவர்களே, ஆற்றல் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நீர் சபையினுடைய தலைமை நிர்வாக அதிகாரி முனைவர் அர்ணபா கோஷ் அவர்களே, சுற்றுச்சூழல் காலநிலை மாற்றம் மற்றும் வனத்துறை அரசினுடைய கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் திருமதி சுப்ரியா சாஹூ IAS அவர்களே, தமிழ்நாடு காலநிலை மாற்ற இயக்கத்துடைய இயக்குனர் திரு AR ராகுல்நாத் IAS அவர்களே, தமிழ்நாடு காலநிலை மாற்ற நிர்வாக குழுவினுடைய மதிப்புமிக்க உறுப்பினர்கள் திரு மான்டெக் சிங் அலுவாலே அவர்களே, திரு எரிக் சோலிம் அவர்களே, திருமதி சௌமியா சுவாமிநாதன் அவர்களே, திரு சுந்தரராஜன் அவர்களே, திரு பேராசிரியர் ராமச்சந்திரன் அவர்களே, திரு பேராசிரியர் ரமேஷ் அவர்களே, other esteemed guests, panel members, climate change specialists, officers and friends from media, அனைவருக்கும் இனிய மதிய வணக்கம். குட் ஆஃப்டர்நூன் டு ஆல். மாறி வரும் காலநிலையை கருத்தில் கொண்டு நம்முடைய தமிழ்நாடு அரசு சார்பாக நடத்தப்படுகின்ற தமிழ்நாடு காலநிலை உச்சி மாநாடு 2.0 இதை துவங்கி வைப்பதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன், பெருமை அடைகின்றேன். தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல, இந்திய ஒன்றியம் மட்டுமல்ல, இன்றைக்கு ஒட்டுமொத்த உலக நாடுகளும் சந்திக்கின்ற ஒரு பிரச்சனை என்ன என்றால் அது இந்த காலநிலை மாற்றம் தான், கிளைமேட் சேஞ்ச். இந்த பிரச்சனையை எதிர்கொள்வதற்கு அமெரிக்கா, ஐரோப்பிய நாடுகள், ஐநா போன்ற மாபெரும் மன்றங்கள் எல்லாம் காலநிலை மாற்றம் குறித்து பல்வேறு மாநாடுகளை, கூட்டங்களை நடத்தி வருகின்றன. வளர்ந்த நாடுகள் சிந்திக்கின்ற வகையில், இன்னும் சொல்ல போனால் வளர்ந்த நாடுகளுக்கு இணையாக இந்தியாவில் ஒரு மாநிலம் சிந்திக்கிறது என்றால் அது நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்களால் வழிநடத்தப்படுகின்ற நம்முடைய தமிழ்நாடு மாநிலம்தான். அந்த வகையில் தான் நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்த மாநாட்டை இங்கே நடத்த அறிவுறுத்தியிருக்கிறார்கள். சுற்றுச்சூழல் துறை என்றிருந்த அந்த துறையினுடைய பெயரையே சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலை மாற்றம், கிளைமேட் சேஞ்ச் என்று மாற்றியவர் நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள். காலநிலை மாற்றத்தை பற்றிய புரிதலும் தொலைநோக்கு சிந்தனையும் உள்ள தலைவராக நம்முடைய தலைவர் அவர்கள் இருப்பதால் தான் இது போன்ற மாநாடுகள் தொடர்ச்சியாக தமிழ்நாட்டில் மட்டும் நடத்தப்படுகின்றன. ஏனென்றால் இது எதிர்கால தலைமுறையினர் சம்பந்தப்பட்டது. காலநிலை மாற்றத்தால் தான் உலகத்தில் உயிர்கள் உருவானதாக அறிவியல் சொல்கின்றது. அதே காலநிலை மாற்றத்தால் தான் இன்று நம்முடைய சுற்றுச்சூழல் மிகப்பெரிய ஒரு கேள்விக்குறியாகவும் உள்ளது. இதனை சரி செய்ய வேண்டும். இந்த பூமி நம்முடைய வீடு. நமக்கு இந்த பூமி எப்படி கிடைத்ததோ அதே போல இந்த பூமியை நம்முடைய அடுத்த தலைமுறைக்கும் நாம் பத்திரமாக விட்டு செல்ல வேண்டும். இதை உணர்வுபூர்வமாக நான் சொல்கின்றேன், அறிவியல் பூர்வமாகவும் சொல்கின்றேன். காலையில் நாம கட்டுகின்ற குப்பையில் ஆரம்பித்து நம்முடைய வீட்டை பராமரிப்பது, சாலை உள்ளிட்ட இடங்கள்ல சுத்தத்தை பேணுவது என்று அக்கறையுடன் இருந்தாலே சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த பாதி பிரச்சனைகளை நாமே தீர்த்து விடலாம். இதையெல்லாம் எடுத்து சொல்லவே இந்த மாநாடு இங்கே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. மிகவும் சரியான நேரத்தில் இந்த உச்சி மாநாட்டை நடத்தும் சுற்றுச்சூழல் துறை மற்றும் காலநிலை மாற்றத்துறையினுடைய அமைச்சர் அண்ணன் திரு சிவ வி மெய்யநாதன் அவர்களுக்கும் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலைத்துறை அதிகாரிகளுக்கும் என்னுடைய பாராட்டுகளையும் வாழ்த்துக்களையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். 2021 கழக ஆட்சி அமைந்த சில மாதங்களிலேயே காலநிலை மாற்றத்திலிருந்து தமிழ்நாட்டை தற்காத்துக் கொள்ளவும், இயற்கை வளங்களை அதிகரிக்கவும் 5 திட்டங்களை நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் அறிவித்தார்கள். கடற்கரைகளுக்கான நீலக்கொடி நற்சான்றிதழ் திட்டம், ப்ளூ பிளாக் பீச்சஸ், திறன்மிகு கிராமங்கள் திட்டம், பசுமை புத்தாய்வு திட்டம், பசுமை தொன்மங்கள் திட்டம், பசுமை பள்ளிகள் திட்டம் என 5 திட்டங்களை வகுத்து செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். மேலும் காலநிலை மற்றும் குறித்த பயிற்சி பயிலரங்கத்தை நமது திராவிட மாடல் அரசு மாவட்டந்தோறும் நடத்தி வருகின்றது. தமிழ்நாட்டின் தலைநகர் சென்னையில் சென்ற மாதம் ஜனவரி மாதம் மிக்ஜாங் புயல் மிகப்பெரிய ஒரு வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. தூத்துக்குடி மாவட்டம் காயல்பட்டினத்திலும் திருநெல்வேலியிலும் ஒரு ஆண்டு பெய்ய வேண்டிய மழை ஒரே நாளில் கொட்டி தீர்த்தது. இதற்கெல்லாம் காரணம் இந்த காலநிலை மாற்றம்தான்.
இன்னொரு பக்கம் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு இதுவரை பதிவானதில் மிக அதிக வெப்பமான ஆண்டு என உலக வானிலை அமைப்பு தெரிவிக்கின்றது. உலகெங்கிலும் காலநிலை மாற்றத்தின் கோர முகத்தை நாம் தினமும் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த தருணத்தில் தான் தமிழ்நாடு அரசினுடைய இந்த உச்சி மாநாடு 2வது மாநாடு இங்கே ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளது. கடல் மட்ட உயர்வு, அதிகப்படியான மழை, வெள்ளம் போன்றவற்றால் கடலோர பகுதிகள் நேரடியாக பாதிப்படையும். இதனால் எல்லோரும் பாதிக்கப்பட போகிறார்கள் என்றாலும் இதனால் அதிகம் பாதிக்கப்படுவது ஏழை மக்கள் தான் என்று முத்தமிழ் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் 2007ஆம் ஆண்டு சொன்ன வார்த்தைகள் இவை. இன்றைக்கு நம்முடைய அரசு இந்தியாவிற்கே வழிகாட்டுகின்ற வகையில் தமிழ்நாடு பசுமை காலநிலை நிறுவனத்தை தமிழ்நாடு கிரீன் கிளைமேட் கம்பெனி உருவாக்கியுள்ளது. அதன் செயல்பாட்டிற்காக ரூபாய் 500 கோடி ஒதுக்கியுள்ளது நம்முடைய கழக அரசு. தமிழ்நாடு கிளைமேட் மிஷன், தமிழ்நாடு வெட்லாண்ட்ஸ் மிஷன், கிரீன் தமிழ்நாடு மிஷன் போன்ற இயக்கங்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றன. தமிழ்நாட்டில் 10 கிராமங்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டு அவற்றை காலநிலை மீள்திறன் கிளைமேட்டிக் ரெசிலியன்ஸ் எபிலிட்டி கொண்ட கிராமங்களாக மாற்றுவதற்கான திட்டம். அதேபோல் நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், ராஜபாளையம் மற்றும் ராமேஸ்வரம் ஆகிய நகரங்களை கார்பன் சமநிலை கொண்டவையாக மாற்றுவதற்கான திட்டங்கள் என இந்த அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றது. இந்தியாவிலேயே அதிகமான ராம்சார் அங்கீகாரம் பெற்ற ஈரநிலங்களை கொண்ட மாநிலம் தமிழ்நாடு தான். 15 இடங்களுக்கான ராம்சார் அங்கீகாரத்தை கடந்த 2.5 ஆண்டுகளை நாம் பெற்றிருக்கின்றோம். தமிழ்நாட்டின் பசுமை பரப்பை 33 விழுக்காட்டிற்கு மேல் அதிகரிக்க பசுமை தமிழ்நாடு இயக்கத்தை கழக அரசு செயல்படுத்தி வருகின்றது. இதன் மூலம் 7 கோடி மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டுள்ளன. ஜியோ டேகிங் தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் இவற்றின் பராமரிப்பு பணிகள் கண்காணிக்கப்படுகின்றன. இந்த காலநிலை உச்சி மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட ஒவ்வொருவரின் பெயரிலும் ஒரு மரக்கன்று எனும் அடிப்படையில் 1000 மரக்கன்றுகள் ஜெருசலம் கல்லூரியில் நடப்பட்டு பராமரிக்கப்பட உள்ளன. இதற்காக உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கிரீன் சர்டிபிகேட்டும் வழங்கப்பட உள்ளன. தமிழ்நாட்டின் மாநில விலங்கான வரையாட்டை பாதுகாப்பு சிறப்பு திட்டத்தையும் நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் அறிவித்துள்ளார்கள். மீண்டும் மஞ்சள் பை இயக்கம் மிகச்சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. பலரும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு பணியில் இளைஞர்களுடைய பங்களிப்பு அவசியம் என்று இங்கே கூறியிருக்கிறார்கள். இதற்காக முதலமைச்சருடைய பசுமை புத்தாய்வு திட்டத்தின் செயல்பாட்டில் உள்ளது. இந்த திட்டத்தில் பணியாற்றுகின்ற 40 பசுமை தோழர்கள் இங்கு வந்திருக்கிறீங்க. உங்க அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். அதேபோல் கடற்கரை தூய்மையை உறுதி செய்ய ரூபாய் 1675 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் தமிழ்நாடு நெய்தல் மீட்சி இயக்கத்தை இன்று தொடங்கி வைப்பதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன், பெருமை அடைகின்றேன். இயற்கையை நேசிப்பதில் தமிழர்களுக்கு ஈடாக வேறு எவரும் இருக்க முடியாது. அப்படி இயற்கையோடு இணைந்து வாழ்வை வாழ்ந்தவர்கள் தான் நம்முடைய தமிழர்கள். காலநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்வது என்பது தமிழ்நாடு அரசோ திராவிட முன்னேற்ற கழகமோ தனிப்பட்ட முறையில் செய்ய முடியாது. தமிழ்நாட்டு மக்கள், அரசியல் இயக்கங்கள், சமூக இயக்கங்கள், தொழிலாளர் அமைப்புகள், விவசாயிகள், வணிகர்கள், இளைஞர்கள் என அனைவரும் ஒன்றுபட்டு எதிர்கொள்ள வேண்டும். காலநிலையை சிறப்பாக கையாளும் முதன்மை மாநிலமாக நமது தமிழ்நாடு உருவாக வேண்டும். இதற்காக அனைவரும் ஓரணியில் நின்று உழைக்க இந்த உச்சி மாநாடு வழிவகை செய்யும் என்று நம்புகின்றேன். மீண்டும் இந்த வாய்ப்பளித்தவங்க அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்து இந்த மாநாடு வெற்றி பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு நன்றி சொல்லி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம், தேங்க்யூ. இப்பொழுது தமிழ்நாடு அரசின் சுற்றுச்சூழல், காலநிலை மாற்றம் மற்றும் வனத்துறையின் கூடுதல் தலைமை செயலாளர் அவர்களை மாண்புமிகு இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு
Check. எல்லாம் பின்னாடி ஓடுறாங்க. போட்டு